Nutrition in plants, lesson part 2. The leaves are other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown, and other pigments mask the green color. కలర్ లీవ్స్ అంటే గ్రీన్ లీవ్స్ మాత్రమే కాదు, వేరే కలర్లో కొన్ని రకాల చెట్లు రెడ్ లీవ్స్, ఎల్లో లీవ్స్, ఆరెంజ్ కలర్ లీవ్స్ ఉంటాయి. అవి కూడా క్లోరోఫిల్ని కలిగి ఉంటాయి. అందువల్ల ఫుడ్‌ని ప్రిపేర్ చేసుకోగలం. కానీ ఎందుకు వేరే కలర్‌లో కనిపెడతాయి? సో, ద పిగ్మెంట్ ఆఫ్ రెడ్ ఆర్ బ్రౌన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కలర్ మాస్క్ ద గ్రీన్ కలర్. వాటి పైన ఒక మాస్క్ లాగా ఏర్పడడం వల్ల లీవ్స్ గ్రీన్‌లో కనపడవు. బట్ ఇట్ కెన్ ప్రిపేర్ food for themselves. So often we see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms is algae. Can you guess why algae are green in color? మనం వాటర్ బాడీస్లో కొన్ని చోట్ల అక్కడక్కడ గ్రీన్గా ప్యాచెస్ లాగా ఉంటాయి. అవి ప్లాంట్స్ కాదు, కానీ గ్రీన్ కలర్లోనే ఉంటాయి. వై దీస్ ఆర్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్? అలా ప్యాచెస్ లాగా ఉండే వాటిని ఆల్గీ అంటారు. అవి కూడా గ్రీన్ కలర్లోనే ఉంటాయి. ఎందుకలా? బికాస్ ది ఆల్గీ ఆల్సో కంటైన్స్ క్లోరోఫిల్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ ప్రిపేర్ ఫుడ్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్. Alga is a singular word, algae is a plural. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. Synthesis of plants food other than carbohydrates. Plants అనే కార్బోహైడ్రేట్స్ మాత్రమే కాకుండా ఇంకా అదర్ ఫుడ్స్ కూడా సింథసైజ్ చేస్తాయి అంటున్నారు. వాట్ ఆర్ దోస్? Plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen, and oxygen. But proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. Protein అనేది nitrogenous substances అన్నమాట. సో వేర్ డు దీస్ ప్లాంట్స్ అబ్టైన్ నైట్రోజన్? నైట్రోజన్ అనేది ఎలా వస్తుంది? చెట్లకి ఎలా లభిస్తుంది? Nitrogen is present in abundance in the gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. మన అట్మాస్ఫియర్లో నైట్రోజన్ అనేది చాలా సమృద్ధిగా ఉంటుంది, కానీ ప్లాంట్స్ డైరెక్ట్గా దాన్ని మన ఎయిర్లో నుంచి అవి తీసుకోలేవు. సో సాయిల్ హ్యాస్ అ సర్టైన్ బ్యాక్టీరియా దట్ కన్వర్ట్ ద గ్యాసియస్ నైట్రోజన్ ఇంటూ యూజబుల్ ఫామ్. సో సాయిల్లో ఉండే ఒక రకమైన బ్యాక్టీరియా ఈ గ్యాసియస్ స్టేట్లో ఉన్న నైట్రోజన్ని యూజబుల్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేసి ఇట్ రిలీజ్ ఇన్ టు ద సాయిల్. సో దీస్ ఆర్ అబ్జర్బ్డ్ బై ద ప్లాంట్స్ అలాంగ్ విత్ వాటర్. ఇలా సాయిల్లోకి రిలీజ్ చేసిన నైట్రోజన్ని ప్లాంట్స్ వాటర్తో పాటుగా ప్లాంట్స్ అబ్జర్బ్ చేసుకుంటాయి. You might have seen the farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. కొన్నిసార్లు ఈ సాయిల్లో సరిపడా నైట్రోజన్ ఉండనప్పుడు ఫార్మర్స్ అడిషనల్గా ఫర్టిలైజర్స్ని రూపంలో నైట్రోజన్ని యాడ్ చేస్తారన్నమాట. ఇన్ దిస్ వే ప్లాంట్స్ ఫుల్ఫిల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అలాంగ్ విత్ ద అదర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్. ప్లాంట్స్ కెన్ దెన్ సింథసైజ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ వైటమిన్స్. సో ఈ విధంగా వాటికి కావలసిన అవసరమైన మినరల్స్ని అబ్జర్బ్ చేసుకుని ప్లాంట్స్ ఏమేమి ప్రిపేర్ చేస్తాయి? ప్రోటీన్స్ అండ్ వైటమిన్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తాయి అన్నమాట. దెర్ ఆర్ సమ్ ప్లాంట్స్ లైక్ విచ్ డు నాట్ హ్యావ్ క్లోరోఫిల్. ప్లాంట్స్లో క్లోరోఫిల్ అనే పదార్థం లేని ప్లాంట్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట. దే కెనాట్ సింథసైజ్ ద ఫుడ్, దెన్ హౌ డు దే సర్వైవ్? అలా ఫోటోసింథసిస్ లేని ప్లాంట్స్లో ఎలా సర్వైవ్ అవుతాయి? Like humans and animals, such plants also depend on the food produced by other plants. ఆ ప్లాంట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోలేవు కాబట్టి such plants depend upon the food produced by the other plants they use
హెటరోట్రోఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. సో, ఫుడ్ కోసం వేరే వాటి మీద డిపెండ్ అవ్వడాన్ని హెటరోట్రోఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అంటారు. So, like humans and animals, so some of the plants also for their food they depend upon the plants, other plants. So, what are such plants? అలా వేరే వాటి మీద డిపెండ్ అవ్వడాన్ని హెటరోట్రోఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అంటారు. ఎల్లో వైరీ బ్రాంచ్డ్ స్ట్రక్చర్ ట్వినింగ్ అరౌండ్ ద స్టెమ్ అండ్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఎ ట్రీ. సో ఇక్కడ పిక్చర్లో కనిపిస్తున్న విధంగా చెట్టు మీద చెట్టుకి అల్లుకుని ఉంటాయి. ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ క్లోరోఫిల్. ఇట్ టేక్స్ రెడీమేడ్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్ ఆన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ క్లైంబింగ్. అది ఏ చెట్టుకైతే అల్లుకుని ఉందో ఆ చెట్టు నుంచే దానికి కావాల్సిన ఫుడ్ అంతటిని తీసుకుంటుంది అనమాట. ద ప్లాంట్ ఆన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ క్లైంబింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ద హోస్ట్. అది ఏ చెట్టుకైతే అల్లుకుని ఉందో ఆ చెట్టుని హోస్ట్ ప్లాంట్ అంటారు. ఈ అల్లుకున్న చెట్టుని కాస్కటా అంటారు. అండ్ ఇట్ అబ్జర్వ్ ద ఫుడ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ రిక్వైర్స్ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ ద హోస్ట్ ప్లాంట్. సో కాస్కటా ఈజ్ కాల్డ్ ద పారాసైట్. వేరే ప్రాణుల మీద శరీరాల మీద నివసిస్తూ ఆ ప్రాణుల నుంచే ఫుడ్ని అబ్జర్వ్ చేసుకునే వాటిని పారాసైట్స్ అంటారు. మన మీద కూడా కొన్ని రకాల ప్రాణులు నివసిస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైస్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హెయిర్. మన తలలో ఉండే పేలు అవి మన తలలోనే ఉండి ఫుడ్ని మన బాడీలోంచి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ అక్కడే బ్రతికేస్తాయన్నమాట. సో అలా నివసించే వాటిని పారాసైట్స్ అంటారు. హ్యావ్ యూ హర్డ్ అ ప్లాంట్ దట్ కెన్ ఈట్ యానిమల్స్? మీరు ఎప్పుడైనా యానిమల్స్ని తినే ప్లాంట్స్ గురించి విన్నారా? There are few plants which can trap insects and digest them. Such plants are called insectivorous plants. కొన్ని చెట్లు ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోలేవు. అవి ఏం చేస్తాయంటే వేరే జంతువులని పట్టి చంపి వాటిలో ఉండే ఆహారాన్ని తింటాయి. The pitcher like or jug like structure is modified a part of leaf. The apex of the leaf forms as a lid which can open and close of the జగ్గుని క్లోజ్ చేయడానికి చూడండి ఇక్కడ ఒక లిడ్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ఉంది. The lid closes when an insect lands in the pitcher. The lid closes and then trapped the insect get entered into hair. ఆ హెయిర్ లాంటి లోపల ఉండే హెయిర్ లాంటి వాటి దగ్గరికి ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఇన్సెక్ట్స్ కానీ బటర్ఫ్లైస్ చిన్న చిన్న పురుగులు లాంటివి వెళ్తాయో అప్పుడు ఆ లిడ్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయి ఆ ఇన్సెక్ట్స్ అక్కడ ట్రాప్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో ద లిడ్ క్లోజెస్ అండ్ ద ఇన్సెక్ట్ ఈస్ ట్రాప్డ్. The insect is digested by the digestive juice secretes in the pitcher and its nutrients are absorbed. అప్పుడు ఆ పిక్చర్ అనేది ఆ ఇన్సెక్ట్స్ని క్రష్ చేసేస్తుంది. ఆ హెయిర్ లాంటి వాటితో ట్రాప్ చేసి లిడ్ క్లోజ్ అవడం వల్ల ఇన్సెక్ట్స్ ఈజ్ డైజెస్టెడ్ బై ద డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్. అందులో డైజెస్టివ్ జ్యూస్ రిలీజ్ అయిపోయి insect is digested by the digestive juices and secreted in the pitchers and its nutrients are absorbed. So such insect eating plants are called insectivorous plants. అలాంటి ప్లాంట్స్ని insectivorous plants అంటారు. You may also fluffy like umbrella like patches growing in the moist soil or on rotting wood during the rainy season. Let us find what type of nutrients they need to survive. ఇవి కూడా ఒక రకమైన ఆర్గానిజమ్స్. మరి ఇవి ఎలా బ్రతుకుతాయి? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ దే నీడ్ టు సర్వైవ్? లెట్స్ సీ దట్. These organisms are called fungi. They have different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition which organisms take in nutrients from the dead and decaying matter is called separotrophic nutrition. So mushrooms ఇలా బ్రెడ్ పైన పెరిగే ఫంగై. మష్రూమ్స్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ ఫంగై.
బ్రెడ్ కూడా మనం కొన్ని రోజులు బయట పెట్టేస్తే ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టకుండా బూజు పట్టిపోతుంది. దాన్నే ఫంగై అంటారు. ఆ ఫంగస్ అనేది పాడైపోయిన మాయిస్ట్‌గా ఉన్న ప్లేసెస్‌లో కానీ, పాడైపోయిన ఆహార పదార్థాల మీద కానీ పెరుగుతుందన్నమాట. సో, అలా డెడ్ అండ్ డెకేయింగ్ థింగ్స్ మీద పెరిగే వాటిని సెపరోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ అంటారు. Such organisms with separotrophic mode nutrition are called separotrophs. Mushrooms, fungi, వీటిని separotrophs అంటారు. Some organisms live together and share both shelter and nutrients. సో మనం ఇప్పటి వరకు ప్లాంట్స్ ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయని లేదా ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోలేని ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ వేరే వాటి మీద డిపెండ్ అవుతాయని తెలుసుకున్నాం. ఇక్కడ ఇంకొక రకం ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ లివ్ టుగెదర్, షేర్ బోత్ ద షెల్టర్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్. దిస్ రిలేషన్షిప్ ఈస్ కాల్డ్ symbiosis. For example, a certain fungi live inside the roots of the plants. So the plant provide nutrients to the fungus and it return the fungus provide water and nutrients. ప్లాంట్స్ ఏమో ఫంగస్కి న్యూట్రియంట్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తే ఈ ఫంగస్ ఏమి రిటర్న్ చేస్తుంది దానికి? ఫంగస్ ప్రొవైడ్ వాటర్ అండ్ సర్టైన్ న్యూట్రియంట్స్. వాటరు మరి కొన్ని రకాల న్యూట్రియంట్స్ని ప్లాంట్కి అందిస్తుంది. సో సచ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ సింబోసిస్. ఒకదానికొకటి సహాయకారిగా రెండు కలిసి బ్రతికే వాటిని సింబోసిస్ అంటారు. The organisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga, and fungus live together. The fungus provides shelter. ఆ ఫంగస్ పాచి ఆ ముదురు రంగులో ఉండే పాచి జారుతూ ఉంటుంది, మనం కాలు పెట్టి నిలబడిన అక్కడ పాచి అది ఫంగస్. సో ఫంగస్ అనేది దానికి షెల్టర్ ఇస్తుంది అన్నమాట. ద ఫంగస్ ప్రొవైడ్ షెల్టర్, water and minerals to the alga, and in return the alga prepares and provide the food. ఆల్గా ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తుంది? ఇంతకుముందే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఆల్గా కంటైన్స్ క్లోరోఫిల్. ఆల్గాలో కూడా క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది, అందుకని దాని ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది అనమాట. హ్యావ్ యూ సీన్ ఫార్మర్స్ స్ప్రెడింగ్ మాన్యూర్ ఆర్ ఫర్టిలైజర్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్? సో ప్లాంట్స్ అబ్జర్వ్ ద మినరల్స్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్. అక్కడ దానిలో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ని, మినరల్స్ని క్రాప్ బై క్రాప్ వేస్తున్నప్పుడు మినరల్స్ క్వాంటిటీ అనేది డిక్లైనింగ్. ఇట్ ఈస్ సాయిల్ కీప్ ఆన్ డిక్లైనింగ్, తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. దాన్ని మళ్ళీ రెక్టిఫై చేయడం కోసం ఫార్మర్స్ ఫర్టిలైజర్స్ని లేదా మాన్యూర్స్ని సాయిల్లో వేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. The fertilizers and manure containing nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added in time to enrich the soil. సాయిల్ని సమృద్ధిగా పంటలు పండించడానికి అన్ని న్యూట్రియంట్స్ పుష్కలంగా ఉండాలి కాబట్టి దానికోసం ఫార్మర్స్ మాన్యూర్ని లేదా ఫర్టిలైజర్స్ని యాడ్ చేస్తారనమాట. Then we can grow the plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirements of plants. So usually crop plants absorb a lot of nutrients and the soil becomes deficient in nitrogen. క్రాప్ ప్లాంట్స్ అందులో ఉండే మినరల్స్ అన్నిటిని అబ్జర్వ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ నైట్రోజన్ అనేది తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert into the usable form. సో రైజోబియం అనే బ్యాక్టీరియా అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న నైట్రోజన్ని యూజబుల్ ఫామ్లోకి చేంజ్ చేసి దెన్ ఇట్ ఈస్ రిలీజ్ ఇన్ టు ద సాయిల్. సో బట్ రైజోబియం కెనాట్ మేక్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్. రైజోబియం మళ్ళీ తన ఫుడ్ని తాను తయారు చేసుకోలేదన్నమాట. సో ఇట్ ఆఫెన్ లీవ్స్ ఇన్ ద రూట్స్ ఆఫ్ గ్రామ్, పీస్, మూంగ్, బీన్స్ అండ్ అదర్ leguminous plants and provide them with the nitrogen. ఈ రైజోబియం అనేది లెగ్యుమినస్ ప్లాంట్స్లో రూట్స్లో మాత్రమే జీవిస్తుంది అన్నమాట. సో ఇన్ రిటర్న్ ద ప్లాంట్స్ ప్రొవైడ్ ఫుడ్ అండ్ షెల్టర్ టు ద బ్యాక్టీరియా. ఆ బ్యాక్టీరియాకి కావాల్సిన ఫుడ్ని, షెల్టర్ని ఈ లెగ్యుమినస్ ప్లాంట్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. సో దస్
They have a symbiotic relationship. That such relationship is called a symbiotic relationship. సింబయోటిక్ రిలేషన్షిప్ ఇక్కడ రూట్స్ ఏమో షెల్టర్ ఇచ్చాయి. బ్యాక్టీరియా ఏం చేసింది? బ్యాక్టీరియా ప్రొవైడ్ ద న్యూట్రియంట్స్ టు ద ప్లాంట్. Most of the pulses are obtained from leguminous plants. Pulses అనేవాటి most of the pulses are leguminous plants.